ตอนนี้เป็นเวลาเช้าตรู่ควานกำลังจะเดินทางไปในป่า It's early morning in the mountains of Kanchanaburi and I'm walking with the Mahus to the mountainside to sketch the elephants ก็จะลงมายังไงแล้วก็อาจจะทำsketch คนละครึ่งกันได้นะครับ The Mahus are from the Karen tribe on the Burmese-Thai border. The Karen people are well adapted to living close to nature and have a long tradition of working with elephants. They are usually good-humored in the morning and sometimes sing Karen songs as they walk or ride their elephants. Elephants can climb very well despite their huge size. The elephant I'm going to sketch is called Plara, and he's blind. His mahout needs to guide him carefully to clumps of bamboo shoots, which might mean a long walk and a steep climb over rocky terrain. I've added a bit of abstract color to my sketch to give the sense of being surrounded by so much green. เป็นอะไรปลาเป็นอะไรปลาฮะเพลงกะเหรี่ยงกูร้องเพลงกะเหรี่ยงเอาสิไปเลยมามาไปเนี่ย Plara's mahout shouts commands to guide him down the precarious slope as it's breakfast time, and Plara can graze at will in lush plantations of banana grass far down below. มาพ่อยมานี่มานี่มาเฮ้ยเป็นมานี่ดูหูมันบ้าเอ้ยเอาพูดเรื่องของมึงเนี่ยฮะมานี่มามานี่มานี่มาPlara has gone on ahead with his mahout, and I've stayed behind to sketch Songkran, a 72-year-old female elephant, very old by elephant standards. Her mahout collects the long chain that keeps Songkran from wandering off in the night, and they head off together for breakfast. Me too.